Hayyuu Akaadaamii har'a kan nuti eegallu Lesson 3 Biomes kan jedhu irraati. Yeroo darbee Chapter 2 yeroo jalqabnu jalqaba irratti waa'ee Ecology maal akka ta'e ilaalaa turre. Sana booda Ecological Succession kan jedhamu ilaalaa turre. So warreen ilaallee viidiyoo sana dursuudhaan irra deebi'aa ilaala. Amma kan nuti directly kan nuti ilaallu Biomes kan jedhudha. What is Biomes? Biomes gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Climatically and geographically limited ecological area that consists of organisms that are adapted in similar ways. Biome jechuun climatically fi geographically kan maal ta'e ecological area kan limited ta'e kan daanga'ee kan organismoonni amala wal fakkaataa qaban yookaan immoo organismoonni koondishinii yookaan environmentii tokko dandamachuu danda'an wal fakkeenyaan environmentii sana dandamachuuf amala wal isaan fakkeessu kan qaban naannoo tokko yeroo qabatan jechuudha. So climatically and geographically limited ecological area. Kana jechuun haala qilleensaa fi geographically naannawaa yookaan environmentii sana kan maal ta'e limited ta'e ecologically limited kan ta'e kan daanga'ee maal jedhama Biomes jedhama. Kan maal wal fakkaataa qabu climate wal fakkaataa kan qabu akkasumas geographically limited kan ta'e organismoota similar wayiidhaan naannoo sana adapt godhan kan qabu maal jenna Biomes jenna. A biome is a geographical or regional area. Biome'n geographically yookaan regional area kan maal ta'edha specific climate qilleensa specific ta'e kan qabu yookaan haala qilleensaa climate specific ta'e kan qabu a specific soil type gosa biyyee specific ta'e yookaan murtaa'aa ta'e tokko kan qabu akkasumas specific animals and plants that are adapted in similar ways to the above conditions within the area. Animaalota yookaan biqiltoota animaalii fi biqiltoota naannoo sana to'atan yookaan immoo naannoo sanatti adapt godhan kan qabu jechuudha. Waan akkasii wal fakkaataa qabu ta'e biome jenna jechuudha. Biome jechuun specific climate kan qabu, specific soil type kan qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Specific climate gaafa jennu ho'aa yoo ta'e naannichi gammoojjii yoo ta'e gammoojjii yookaan immoo baddaa yoo ta'e badda daree yoo ta'e badda daree akkas jechuudha. Specific climate kan qabu, specific soil type kan qabu, specific animal and plant kan qabu maal jenna? Biome jenna. Look, temperature and precipitation. Precipitation jechuun rainfall yookaan rooba jechuudha. Temperature and precipitation are the most significant climatic factors in determining biome type. Gosa biomii murteessuudhaa fi biomiin kun akkasii, biomiin kun akkasidha jennee gosa biomii tokko murteessuudhaa fi climatic factoriin the most significant kan ta'e climatic factoriidha. Climatic factorii keessaa immoo lama yookaan factorii lama eenyudha? Temperature fi precipitation the most significant dha jechuudha. Kan biomii tokko irra caalaa kan biomii tokko murteessu eenyudha? Temperature fi hamma roobaa keenyadha jechuudha. So kun yeroo baay'ee qormaata irratti hin gaafatama. Temperature fi precipitation dha. Kan maal keenya murteessu? Biomii keenya specifically kan murteessu jechuudha. What mean biosphere? Biosphere gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Biosphere is all those parts of the earth including earth's crust, the seas, the atmosphere where living organisms can be found. Biosphere gaafa jennu lafa kamiyyuu kan lubbu qabeeyyiin itti argamuu danda'u. Lafa lubbu qabeeyyiin kamiyyuu itti argamuu danda'u. Fakkeenyaaf kattaa ta'uu danda'a, galaana garaagaraa ta'uu danda'a, atmosfeerii yookaan qilleensa garaagaraa keessa ta'uu danda'a. Bakka lubbu qabeeyyiin itti argamu kamiyyuu maal jedhamee beekama? Biosphere jedhama. It is all parts of the earth. Lafa kamiyyuu jechuudha. Biosphere is divided into a number of biomes. So biosphere isa guddaadha. Biosphere jala maaltu jira jechuudha? Biome jira jechuudha. Biome is the division of biosphere, okay? Okay. What types of biomes are there? So biome eenyurraa hirama jennee biosphere inni guddaan isaa biosphere dha. Biosphere jala biome tu jira. Biome immoo gosa meeqatu jira? There have been many classifications of the different biomes. Biome gosa garaagaraatu jira. And scientists are still refining their ideas, but we can classify the biomes into two main types. Saayintistoonni biomii bakka garaagaraatti qooduuf haa yaalan iyyuu malee ammaaf gosoonni biomii ijoon lamatu jiru jedha. The first one terrestrial,
The second one aquatic. Terrestrial jechuun a biome consisting of an area of land. Bakka lafa ta'e lafa duwwaa yookaan lafa gogaa kan ta'e maal jedhama? Terrestrial jedhama. Aquatic jechuun immoo lafa bishaanawaa bakka bishaanawaa ta'e yookaan baawomii bishaanawaa fi baawomii lafa land kan jennu jechuudha. Each can then be further subdivided to give the distinct biomes dha. Isaan immoo bakka garaagaraatti qoodamuu danda'udha. Okay, types of terrestrial biomes. A terrestrial biome is defined by temperature, rainfall, soil type, flora, fauna, plants, and then don't forget this one. Biome maaliin kan inni qoodamu? Terrestrial biome maaliin kan inni murtaa'u? Temperature, akkuma dura jedhee temperature fi rainfall yookaan temperature fi precipitation inni the main factor dha. Don't forget this one. Itti fufee immoo eenyudha? Soil type jira, gosni biyyee naannoo sana, flora and fauna. Akkuma dura jedhee biqiltoota yookaan bineeldota naannoo sana adapt godhan jechuudha. Plants and animals. Flora jechuun plant jechuudha. Fauna jechuun immoo animal jechuudha. Don't forget this one. So isaan kun maalidha? Terrestrial biome kan naannoo tokko determine kan godhanidha jechuudha. Biomiin tokko wal fakkaataadha yookaan kun biomii tokkodha jennee murteessuudhaaf temperature isaa, rainfall isaa, soil type isaa, flora and fauna isaa maal ta'uu qabu? Wal fakkaachuu qabu jechuudha. Okay. Look, biomiin asirraan kan tarreeffaman biomiidha. So look, desert yookaan immoo hot kan jedhamu desert biomiin jira. Gammoojjii jechuudha, bakka homtuu hin jirre jechuudha. Precipitation almost none. Rooba hin qabu jechuu dandeenya jedha. Temperature hot baay'ee ho'aadha. Soiliin isaa puuriidha, biyyeen isaa biqiltootaaf kan hin taane jechuudha. Puur jechuun pilaantiin naannoo kana jiraatan like spurs, succulent, like cactus, sagebrush warreen naannoo cimaa dandamachuu danda'an qoraattii fa'aa kanneen akkasii jechuudha. Naannoo kana kan biqilan naannoo kanatti kan biqilan. Animaaliin immoo like reptiles, birds, insects, lootuu kan jennu bofa ilbiisa garaagaraatu naannoo kana jiraata jechuudha. Simbirroollee dabalatee. Desert cold. Desertii bakka lamatti qoodee inni lamaffaan immoo cold. Desertii ta'e cold kan ta'e almost none. Rooba hin qabu jechuu dandeenya. Almost none. Temperature isaa baay'ee qorraadha. Coldidha. Soiliin isaa pureedha akkuma dura jennee kan isa sanaas faana wal fakkeenya qaba. Plantiin naannoo kana jiraatan microorganismii fi some lichens. Microorganismii jechuun lubbu qabeeyyii baay'ee xixiqqoo micro ta'anii akkasumas lichens jechuun immoo organismoota yookaan biqiltuu kan fakkaatan sababbuufaa kan jennu warra akkasii jechuudha. Polar bear seal animaal naannoo kana jiraatan immoo polar bear fa'aa bineensa guddicha sana jechuudha. Isaan akkasii naannoo kana jiraatu. Okay, the next one is thorn forest or scrub. Thorn forest or scrub biome kan jennu precipitation isa dry summer and rainy winter. Ganna rooba, bona immoo baay'ee gogaadha no'a jechuudha. Hot summer, cool winter. Bona hin ho'a, ganna immoo hin qorra. Soiliin isaa maala? Puuriidha. Biyyeen isaa jechuudha. Puuriidha. Biqiltoota hundaaf hin ta'u jechuudha. Plantiin naannoo kanatti biqilan shrubs, sammuu like qoraattiiwwan garaagaraa qoraattii baala xixiqqoo qaban jechuudha. Drought and fire adapted animals. Naannoo kana kan jiraatanii bineeldota ho'aa fi abidda dandamachuu danda'a. Maaliif yeroo baay'ee abiddi naannoo kanatti waan qabuuf jechuudha. So don't forget this one. Thorn forestiin gaafamatti maal jedhamee beekama? Bosona qoraattii ta'e jechuudha. Bosona qoraattii garaagaraa qabu jechuudha. Ittaanee tundiraadha. Precipitation isaa dryidha. Gogaadha garuu roobni jira. Temperature isaa coldidhaan qorra. Soiliin isaa permaa forestidha yookaan frozen soilidha jechuun gadi fageenya baay'ee hin qabu biyyeen isaa jechuudha. Biqiltoonni hidda gadi fageeffatan naannoo kanatti biqilan jechuudha. Pilaantiin naannoo kanatti biqilu lichens and mosses kan jennu. Akkasuma animaaliin naannoo kana migrating animals jedhamu. Maaliif kan naannoo sana hin turre jechuudha baqatanii kan babbadan. Boreal forest or taiga. Starting from this, pay attention. Boreal forest or taiga yeroo baay'ee qormaata irra kan dhufudha. Rain isaa maala adequate gahaadha. Amma roobaa gahaa ta'e qaba. Cool year round waggaa guutuu qorraadha. Biyyeen isaa poor or rocky soilidha. Biyyee gadi fagoon qaba jechuun biyyeen isaa dhagaadhaan kan guutedha. Biqiltoonni naannoo kanatti biqilan eenyudha? Coniferous jedhamu jechuudha. Coniferous trees jedhamu. Kun yeroo baay'ee qormaata irra dhufteetti. Coniferous tree eessatti biqilti? Biome boreal forest yookaan taiga jedhamtu keessattidha. Animaalu naannoo kana many mammals hoosiftoota hedduun as keessa jiraatudha. Birds, simbirroo, insects, ilbiisa garaagaraa, arachnids, gosoonni bineensota hedduun as keessa jiraatu boreal forest keessa. Okay, temperate deciduous forest.
kunillee roobni isaa maadha adequateedha. Cool season and warm season. Warm season kan seasonii baay'ee ho'aa ta'e qaba, seasonii baay'ee qorraa ta'e qaba. Don't forget fertile soil. Biyyeen isaa gabbataadha, fertile soilidha. Biqiltoonni naannoo kana jiraatan deciduous trees jedhamu. Many mammals, birds, reptiles, insects, bineensota hedduutu as keessa jiraata jechuudha. Tropical mountain forest kan jedhamu immoo ji'oota 8-9tiif weetiidha. Air always humididha. Qilleensa immoo yeroo baay'ee jiidhinsa qaba jedha. Always warm, yeroo hedduu immoo ho'a. Yeroo hedduu roobni haa jiraatu iyyuu malee yeroo hedduu ho'a. Fertile soilidha, biyyee gabbataa qaba. Biqiltoonni naannoo kana fairness, tree fairness, large deciduous trees, epiphytes, many animals. Kun hundumtuu as tropical mountain forest keessa kan jiraatan. Tropical mountain forestiin tropical rainforestitti aanee biqiltootaa fi bineensota hedduu qabaachuudhaan beekama. Tropical rainforest, this is very wet. Kana jechuun rooba baay'ee qaba, rooba hedduu qaba. Almost warm, temperature isaa hin ho'a. Biyyeen isaa poor or thin soilidha. Biyyeen isaa maadha? Pooriidha. Many plants, epiphytes common. Plantii hedduutu as keessa jiraata. Tropical rainforest keessa plantii hedduutu as keessa jiraata. Gosa baay'ee jechuudha. Epiphytiin commonidha. Epiphytiin eessa keessatti commonidha yoo ta'e tropical rainforest. Don't forget. Waa'ee epiphytii gaafannaan waa'ee eenyu haasaa jira? Tropical rainforest. Akkuma dura ilaalle epiphytiin kun tropical mountain keessa illee jira. Garuu most common isaa eenyudha? Tropical rainforestidha jechuudha. Animaalii hedduutu as keessa jiraata. Tropical rainforest keessa animaalii hedduutu as keessa jiraata. Don't forget this one. Tropical rainforestiin biqiltoota hedduu waan qabuuf, animaalii hedduu waan qabuuf biyyi isaa gabbataa miti. Fertile soil hin qabu tropicaalii. Maadha poor yookaan thin soil qaba. Sababa isaa maal fakkaatee kitaaba irratti barraa'ee jiranitti fakkaata. Biqiltoonni hedduun waan jiranii fi biqiltoonni suni lafa yookaan biyyee sana keessa niwutirantii gabbataa ta'e yookaan immoo niwutirantii of keessatti hidda isaanii keessatti xuuxanii argamu jechuudha. So biqiltoonni kun immoo gaafa mancaan yookaan gaafa gubatan yookaan gaafa muramanii niwutirantii kana fuudhanii waan deemaniif sababa kanaafidha kan biyyeen isaa puurii ta'u jechuudha. So don't forget this one. Tropical rainforest is the main one. Yeroo baay'ee ishinii kan akka kennite akka barbaadu tokkoffaa taigaa yookaan boreal forestidha. Lammaffaa tropical mountain forest, nedhuma tropical rainforest. Isaan kana irra deebi'aati sirriitti dubbisa. Yeroo baay'ee qormaata irra kan dhufanidha. Okay, now let's go to the next. There are several biomes to be found within Ethiopia. Ethiopia keessatti baay'oomii hedduutu jiru jedha. Kun qormaata irras yeroo baay'ee dhufu garuu akkasumatti highlight isaa ilaallee dabarra. Wetter portions of the western highland consists of tropical mountain vegetation with luxuriant forest and rich undergrounds. Western highlandiin yookaan immoo gaarreewwan gara lixaarra jiranii yeroo baay'ee maal qabudha? Tropical mountain kan jedhamu qabu. Deensiidha, baay'ee biqiltoonni sun baay'ee deensi walittidha. Luxuriant forestii qabu, rich undergroundsdha. Biyyeen isaaniillee baay'ee gabbataadha jedha. Drier sections at lower elevations of the western and eastern highlands contain tropical mountain forest mixed with grassland. Tropical mountain forest grassland bifaan walitti makee kan qabatu immoo drier sectionii gara kam jiru lower elevationii westii fi eastii highlandii irra jiru jechuudha. Gara lixaa fi gara bahaarra highlandii yookaan immoo gaarawwan gara lixaa fi gara bahaarra jiran maal of keessaa qabudha? Tropical mountain forest kan grassland bifaan walitti makamee jiraatu. Temperate grassland covers the higher altitudes of the western and eastern highlands. Higher altitude eastii fi westii immoo maal of keessaa qabadha? Temperate grassland qabadha. Tropical dry forest is found in the Rift Valley and eastern lowland together with some dry grassland area naam jira. So don't too much. This one is. Let's we go to the next one. What types of aquatic biomes are there? Aquatic biome akkamitu jira? Dura maal jenne terrestrial biome fi aquatic biomiin biomirraa biomiin bakka lamatti qoodama jenne terrestrialii fi aquatic. Terrestrialiin kan lafa faana wal qabatu biyyee faana kan wal qabatu jenneera. Amma immoo eenyuun ilaalla? Aquatic. Aquatic jechuun immoo naannoo bishaanawaa jechuudha. Lafa bishaanawaa ta'e. Aquatic biomes are subdivided into two main types. Bakka gurguddoo lamatti qoodne ilaalla. Ni jalqaba marine biomes, the second fresh water biomes. Marine biomes jechuun bishaan soogiddaa yookaan bishaan ashabaawaa ta'e jechuudha. Fresh water jechuun immoo kan soogiddaa of keessaa hin qabne jechuudha. There are several biomes in each category. Look,
Marine jechuun kan soogidda of keessaa qabu jechuudha. Look, oceanic pelagic yoo ilaalle salt contentiin isaa haayidha. Salt contentii haay qaba. Oceanic pelagikiin moving gorsitaanii movingidha. Iyyaa jechuudha. Oceanic pelagikiin bishaan isaa maala iyyaa iddoo tokko kan taa'u miti. Fiicharii addaa inni qabu the region of the ocean where light penetrates. Oceanii sana keessa maal gochuu danda'a? Laayitiin yookaan ifti aduu keessa seenuu danda'a. Penetrate gochuu danda'a. Animaaliif pilaantiin kana keessa jiraatan fish, manii fish, maamaal plankton. Okay. Oceanic abyssal. Oceanic abyssaliin immoo saaltiin isaa high contentidha. Less movement. Akka oceanic pelagic hin taane yaa'insi isaa hammaan xiqqoodha. Suuteedhi kan deemu jechuudha. The region of the ocean where no light penetrate. Laayitiin kan keessa seenuu hin dandeenyedha. Oceanic abyssaliin. Angular fish, sulfur bacteria, advent isaan kun keessa jiraatudha. Coral reef. Coral reef high content, high salt content yookaan ashabuu hedduu of keessaa qaba. Movingidha. Indima. Most diverse of all marine habitat has strata like rainforest, corals, many fish, many seaweeds. Don't forget coral reef. Coral reef yeroo baay'ee qormaata irratti kan gaafatamtan coral reef. So coral reef ni analogy with rainforest. Temperate rainforest faana analogy jechuun akkuma rainforest strata hedduu qaba yookaan immoo habitaatii hedduu qaba. Coral reef jechuudha. Maariinota hundumaa keessaa jechuudha. Maariin jechuun kan bishaanota ashabaa'oo ta'an hundumaa keessaa kan akka kooraalii fi maal qabu jiru habitaatii qabu jiru diversity qabu jiru jechuudha. Bineeldotaa fi biqiltoota hedduu keessa jiraata kooraal reefii keessa. Estuariin kan jedhamu immoo intermediateidha. Salt contentiin isaa fresh waterii fi salt waterii gidduu intermediateidha. Giddu galeessadha jechuudha. Extreme movement, highly movement sirriitti yaa'a jechuudha. Unique habitat due to mixing of salt water and fresh water. Habitatii maal ta'e qaba? Unique ta'e qaba. Adda kan ta'e jechuudha. Shore birds, fish, crab, mangroves, kelp, sea grass isaan kun keessa jiraatudha. Let's go to fresh water. Ponds and lakes. Ponds jechuun corroqa kan jennu yookaan immoo bokkaan roobee sababa garaa garaatiin bishaan iddoo tokkotti kuufamu jechuudha. Lakes jechuun immoo haroo. So isaan kun fresh wateridha. Fresh wateridha. Standingidha iddooma tokko taa'u. Are stratified as top layer absorbs more heat and light. Layering garri jalqabaasaa irri keessisamaadha. Heatii fi laayitii hedduu fudhatadha. Large numbers of plankton, plants and animals in top layer. Irra keessa bineeldotaa fi biqiltoota hedduutu jiraata. Especially plankton yookaan sababa kan jennu leekii fi poondii irra beekamaadha. Streams and rivers. Lagaa fi stream garaagaraa. Fresh wateridha. Movingidha yaa'u. Water is highly oxygenated. Wateriin maal qaba? Oxygen hedduu qaba. Algae, plankton, plant, fish isaan kun keessa jiraatudha. Wetlands, fresh wateridha. Wetlandiin iddoo tokko ta'a standingidha. Water is very nutrient rich. Nutrient hedduu qaba. Many plants and animals. Highest of all aquatic biomes. Aquatic biomes hunda keessaa warra maariinis warra fresh wateris dabalatee hunda isaanii keessaa biqiltootaa fi bineeldota hedduu kan qabu eenyudha? Wetland kan jedhudha jechuudha. Don't forget this one. Okay, but this is not so much complex. So don't forget this to revise it and look it again. The next lesson is what is biodiversity. Biodiversity maal? Biodiversity the extent to which the ecosystem contains different species. Hammamtaa itti ecosystemiin tokko species garaagaraa qabaatu. Different species kan ittiin qabaatu maal jedhama? Biodiversity jedhama. Species garaagaraa jechuudha. The number of different species that are present in an ecosystem. Biodiversity gaafa jennu number of different species. Species garaagaraa ecosystemii keessa jiraatan hammamtaa isaanii lakkoofsa isaanii kan ibsu jechuudha. Greater biodiversity makes an ecosystem less vulnerable. Ecosystemiin biodiversity hedduu qabu miidhaan irra ga'ullee xiqqoodha jedha. Miidhaan irra ga'u xiqqoodha. Haa jennaan biodiversity hedduu gaafa qabaatu amma miidhamuusaa dafee miidhamuu jechuudha. Dafee vulnerable hin ta'u jechuudha. However, haa ta'uyyuu malee if only one or two individuals of particular species are present in an ecosystem. Individual species muraasa yookaan tokko yookaan lamatu ecosystemii keessa jira yoo ta'e they will not be contributing a great deal to the biodiversity of the ecosystem. Ecosystem sana biodiversify gochuu keessatti gahee tokko iyyuu hin qabaatu. An index of biodiversity can be calculated and this can be used to give a picture of the ecosystem as a whole. Index of biodiversity kan jedhamu calculationii kan ittiin maal goonudha. Ecosystemiin sun biodiversity hammam akka inni qabu kan ittiin murteessinudha. Index of diversity is a number indicating an ecosystem's biodiversity. Index of diversity maalidha? Lakkoofsa biodiversity ecosystemii ibsudha jedha.
Here are three ecosystems, so to calculate index of diversity. Area 1, area 2, area 3 jedha. As immoo species isaanii kenneera. Species A, B, C, D, E, F jedhee species kenneera. So area 1 akkuma ilaaltan 86 ka, area 2 akka 16, 17, area 3 25 jedhee wal keessa jira jechuudha. So waan index of diversity, index of diversity beekamaan hin jira. Simpsons index of diversity kan jedhamudha. Innis index of diversity is equal to capital N n minus 1 over summation of n minus 1 jedha. So kun maal agarsiisa? Capital N jechuun capital N ni ida'ama area 1 keessa kan jiru area 2 area 3 kophaa isaaniitti jechuudha. Ecosystem yookaan area tokko keessa kan jiru ida'ama isaanii jechuudha guutummaan guutuutti. Inni smooliin immoo species tokkittiidhaaf meeqa akka jiru animaalii yookaan immoo species meeqa akka jiru area sana keessa jechuudha. Fakkeenyaaf species each species fakkeenyaaf A keessa species meeqa jira? Area 1 A keessa species N 86, area 1 keessa species B meeqa jira? 5 akkatti jechuudha. So for area 1 dhaaf gaafa calculation isaa hojjennu dhibba baay'isuu 99 kun akkamitti hojjetama? Waa'ee salphaadha. Fakkeenyaaf look this one 86 area 1 dhaaf yoo Simpsons index hojjechuu barbaadanii area 1 dhaaf jalqaba area 1 keessa species hunda isaanii walitti daatu. Kana jechuun A, B, C, D, E, F hunda isaanii walitti daatu jechuudha. 86 ida'uu 5 ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 1 ida'uu 3 gaafa jettan walitti daatan dhibba dhufa. So inni times n minus 1 jennee n minus 1 jechuun inni kaapitaalii hir'isuu 1 jechuudha. So dhibba hir'isuu tokko immoo meeqadha? 99 jechuudha. So dhibba isa kanarraa tokko hir'istanii isatti baay'istu jechuudha. Dhibba baay'isuu 99 over jedha. Over erga jettanii booddee the summation of n times n minus 1 n small jechuudha. So fakkeenyaaf 86 qabna jalqaba 86 qabna. 86 hir'isuu tokko immoo meeqadha? 85 tokko jettu kan akkatti qabdu. Ida'uu jettu ammas. Ittaanee kan jiru eenyudha? 5 jettu. 5 irraa tokko gaafa hir'istan 4 jettu. Akkatti ida'uu jettu. Ammas akkasumatti hamma 3 amma dhumaatti deemtu sana booda lakkoofsa sana waliif hiftu jechuudha. So as you look here dhibba baay'isuu 99 as jira. Dhibba baay'isuu 99 sana booda hiruun as jira. 86 baay'isuu 85. Isheen kun eenyudha? n times n minus 1 kan jennedha jechuudha. n times n minus 1 kan jenne look 86 baay'isuu 85. 5 n keenya yoo ta'e 5 irraa gaafa tokko hir'isnu 4 5 baay'isuu 4. 2 n keenya yoo ta'e 2 hir'isuu tokkodha 2 baay'isuu 1 3 baay'isuu 2 tokko baay'isuu 0 akkatti gaafa deemtan tokko tuqaa 3 jechuudha. Area 2 dhaafis akkasumatti hojjettu. Tootaaliin isaanii dhibbadha. Dhibba hir'isuu tokko 99 so dhibba baay'isuu 99 16 akkatti hojjettanii kana nu dhufe. So conceptiin isaa maalidha? A low value index of diversity suggests as an area dominated by one or just a few species. Index of diversity xiqqoo kan qabu low value kan qabu maalidha? Species naannoo sana jirullee one or just a few baay'ee xiqqoodha jechuudha. Species muraasaan qabamee jira jechuudha. Yookaan species tokkoon jechuu dandeenya qabamee kan jiru dominate ta'ee kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf area 1, area 2, area 3 meeqa arganne? Area 3 keet 4.9 arganne, area 2 keet 6.3, area 1 keet 1.3. So kana keessa lakkoofsi baay'ee xiqqaan jira 1.3. 1.3 jechuun area 1 species tokko kan species muraasaan dominate ta'ee jira jechuudha. Dhufnee ilaallu. Yoo asitti dhufnee ilaalle area 1 keessa species A yoo ilaalle lakkoofsa guddaa qaba. So area 1 almost eenyuun dominate ta'ee jira? Species A dhaan dominate ta'ee jira jechuudha. Lakkoofsa guddaa kan qabu isa waan ta'eef jechuudha. So ittaanee maal jedha? Conceptiin isaa if there are more successful species with no species completely dominating the area, the value for the index of diversity will be higher. Index of diversity lakkoofsi index of diversity high dha yoo ta'e maal jedha? Eriyaan sun organismoota baay'eedhaan qabamee jira. Dominate kan godheen jiru jechuudha. Fakkeenyaaf area 2 yoo ilaalle area 2 6.3 qaba. So lakkoofsa guddaadha. Dhufnee area 2 as keessa yoo ilaalle species A 16, species B 17, species C 16, 17, 17 akkatti jira. So kan dominate ta'ee jiru jechuudha. Kan dominate godheen jiru. Naannawaa sana yookaan area sana completely ofiisaa kan dhuunfatan jiru. Hundi isaaniiyyuu almost the same numberii qabu yookaan immoo the same dominate godhanii jiru jechuudha. So index of diversity guddaa kan qabu
maal jennee species isaa diversity dha jenne. Eeriyaan sun diversify ta'ee jira jenne. Index of diversity xiqqoo kan qabu immoo maalidha jennee species tokkoon dominate ta'ee jira jenne jechuudha. So don't forget this one. A low value for the index of diversity, suggesting only a few successful species. Naannoo sanatti successful kan ta'e yookaan naannoo sana adapt kan godhe xiqqoodha jedha. A few successful species. Could be the result of a hostile environment. It's only a few organisms. Sababni isaas maalifidha organizimoonni warreen kaan naannoo sana dandamachuu sababa hin dandeenyeef ta'uu danda'adha. Change in the environment would probably have quite serious effects. Environmentiin sun gaafa jijjiiramu serious effect garaagaraa qaba. Effect cimaa ta'e qaba jedha. If those few species that can survive are seriously affected, then the whole ecosystem may be disrupted. If those few species that can survive are seriously affected, warreen dhumti survive godhanii yoo maal ta'an yoo affected ta'anidha. The whole ecosystem maal ta'a disrupt ta'a injeeqamaa jedha. Okay. Biodiversity is not just about the numbers of different species and how well they are being. Biodiversity jechuun species different ta'an species garaagaraa lakkoofsa isaanii qofa otoo hin taane yookaan immoo akkamitti diversity sana keessa akka isaan godhan qofa osoo hin taanedha. It is also about the diverse ways in which these different species are found. Diversity isaan ittiin argaman yookaan immoo garaagarummaa isaan ittiin argaman illee ni murteessaadha. So we must also consider gaafa biodiversity jennu kan biraallee maal ilaaluu qabna jedha. Tokkoffaa the ecological diversity of each species. That means how many different ecological niches has it managed to colonize. Niche kan jennu yookaan immoo bakka organizimoonni jiraatan kana jiraatanii fi dalagaa isaanii organizimoonni kun agarsiisan garaagara ta'uusaa ilaaluu qabna jedha. Akkasumas the genetic diversity of each species. Species tokko tokkoon isaaniitii fi genetic diversity akkamii akka isaan qabaatan illee ilaaluu qabna jedha jechuudha. Is there just one strain of the species with essentially one set of genes or gene pool? Gene pool tokkitti kan qabu jiramoo geeniin isaanii gosa garaagaraa kan ta'e organizimoota akkasiitu jira kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. So conclude gaafa goonu what is biodiversity jennee gaafa gaafatamnu biodiversity is the measure of what? The overall variability of life on the planet or a local area. Variability, overall variability of life. Garaagarummaa lubbu qabeeyyii hundumaa plaanetii kanarra kan jiraatan jechuudha. Kun immoo maal of keessaa qabata? Tokkoffaa the species richness and species diversity of the planet. Species richness and species diversity. Lammaffaa the ecological variability of each species. Sadaffaa the genetic variability of each species. Gene irratti ecological irratti akkasumas species richness fi species diversity of keessaa yoo qabaate biodiversity jennee guutummaan guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. How have humans influenced biodiversity? Dhalli namaa akkamitti biodiversity irratti dhiibbaa geessisa yookaan influence godha? We humans have influenced our environment much more than any other species. Species kamirra caalaayyuu biodiversity irratti dhiibbaa guddaa kan uumu eenyudha? Dhala namaati jedha. Humans dhalli namaa environment irratti yookaan immoo biodiversity irratti effect guddaa kan fidu yookaan dhiibbaa guddaa kan uumudha jedha. The rate of this change has accelerated with the huge increase in our population and the development of our technology. Guddinni teknoolojii fi dhalli namaa hamma baay'eedhaan dabaluunsaadha. Jijjiirama kana yookaan immoo dhiibbaa dhalli namaa environment irratti qabu baay'ee saffisiiseera jedha. We have reduced biodiversity in many ways. Biodiversity dhalli namaa biodiversity kan hir'isu yookaan reduce kan godhu karaa garaagaraatiin. The main important kan ta'an karaa lamadha. Isaanis deforestation fi the impact of agriculture. Deforestation jechuun bosona hir'isuu yookaan deforest gochuu. The impact of agriculture immoo maalidha? Dhiibbaa karaa qonnaatiin itti dhufu jechuudha. Deforestation is actually carried out for one of two main reasons. Deforestationiin sababa gurguddoo lamaaf geggeeffamuu danda'a. Tokkoffaan to clear land for human activities such as mining, agriculture or house building. Ni jalqabamaadha. Lafa duwwaa argachuudhaaf sababa qonnaaf ta'uu danda'a, mana ijaarrachuuf ta'uu danda'a, albuuda baasuuf ta'uu danda'a. Sababoota kanaatii fi lafarraa biqiltoota balleessuu jechuudha. Inni lammaffaan immoo to obtain timber to make products such as paper, charcoal, furniture or to use as a building material. Muka argachuudhaaf kana jechuun muka maal goona? Paper waraqata irraa hojjechuuf, charcoal irraa hojjechuuf, kasala jechuudha. Furniture muka meeshaalee mana keessaatiin hojjetachuudhaaf yookaan immoo ijaarsa manaatiif fayyadamuu dandeenya mukoota garaagaraa jechuudha. So sababa lamaatiif deforest goona jechuudha. Tokkoffaa to clear land for human activities, lammaffaa to obtain timber to make products.
Tropical rainforest is one of the most complex species rich system in the world. Addunyaa kanarraa the most biodiversified kan ta'ee fi the most complex and the species rich kan ta'e eenyudha? Tropical rainforest. Rainforest covers about 7% of the earth's surface. Rainforest kan jedhaman addunyaa kanarra kan jiranii addunyaa kana parsentii 7 haguuganii jiru. Akkasumas species addunyaa kana keessa jiru parsentii 25 rainforest keessatti argamudha. Also many of the trees are very tall. Mukoonni hedduun dhedheeroon jijjiru. The root systems are shallow. Hiddi isaanii lafa keessa kan jijjiran. The trees can easily fail. Hiddi isaanii lafa keessa meetira tokko ol fagaatanii hin argamani baay'inaan jira. Sababni isaa akkan dura isinitti hime poor soilii waan qabuuf jechuudha. So mukoonni achi keessa jiran easily kufuu danda'u jechuudha. The shallow root systems grow in shallow, nutrient poor soils. Bakka kanaan beekamu baay'ee rainforest areaanii maaliin beekamu shallow roottiidhaan beekamu. Shallow root jechuun hiddi isaanii baay'ee gadi fagoo miti. Sababa nutrient soiliin achi jiru nutrient poor waan ta'eef jechuudha. The soils are nutrient poor because many of the minerals from the soil remain locked up in the huge trees. Biyyeen naannoo sanaa pure kan ta'e maaliifidha jennaanii nutrientiin biyyee sanaa hidda mukootaa keessatti hidhamee locked up ta'e waan jiruuf jedhee dura sanitti himeen ture. The only recycling of nutrients that occurs on a regular basis takes place where leaves fail. Yeroo baay'ee kan nutrient recycle ta'u naannoo rainforest kanatti eenyurraatidha? Baala muka sanaa gaafa baalli muka sanaa kufee tortoru gaafa kanarraati jedha. There is no accumulation of nitrate as decomposers rapidly break down the leaves and release the mineral ions they contain. Accumulation of nitrate hin jiru. Yookaan nutrientiin accumulate biyya keetti accumulate ta'ee hin jiru. Sababni isaas baalli kun gaafa kufu decomposeroon rapidly maal godhu break gochuudhaan caccabsuudhaan gara ionitti isaan jijjiiru waan ta'eef jechuudha. The roots takes this up. Iddi mukaa sun immoo mineral ishee kanan fudhata kanaaf hin jiru jechuudha. Leaving mineral ions in the soil. Biyya keetti amma xiqqoo hambisu jechuudha. As a result, when the forest is cleared for agriculture, crop yields are often poor after the first year and more forest be cleared. Kanaafidha. Gaafa forestii tokko qonnaan bultoonni agricultureidhaaf yookaan sababa qonnaatiif forestii tokko gaafa qulleessanii qonna irratti qotatan jechuudha. Qonna gaafa qotatan sana booddee maalidha biqiltuun qonni suni waggaa lama booddee yookaan waggaa tokko yookaan marsaa lama qofaadha kan irratti qotan. Sana booddee maal godhu biqiltuu biraa yookaan bosona biraa ciruu jechuudha. Bosona biraa deforest godhuu jechuudha. Sababni isaas maaliifidha? Lafti sun mineraalii baay'ee waan hin qabneef marsa tokko yookaan marsaa lama caalaaf tajaajiluu hin danda'u jechuudha. Tropical rainforest is the most productive of natural land ecosystem. Tropical rainforest maala most productive jedha. Failing tropical rainforest has far-reaching effects. Tropical rainforest keessatti mukoonni ofii isaanii kukkufan maala effektii garaagaraa qabudha. Tokkoffaa there is a serious reduction in species diversity. Maaltu gadi irratadha. Species diversity yookaan diversity naannoo sana maalta hin irratadha reduce ta'a jechuudha. Sababni isaas ecological nicheen gaafa destroy ta'aa deemu sababa mukoonni kufaniitiin gaafa destroy ta'aa deemu biqiltoonni illee maal ta'aa deemu bineensonni illee bakka dhabaa deemu jechuudha. Lammaffaa there is a reduction in the rate at which carbon dioxide is removed from the atmosphere. Reetiin ittiin carbon dioxide qilleensa kana keessaa fudhatamu illee maal ta'aa deema reduce ta'aa deema. Sadaffaa there is a reduction in the amount of nitrogen returning to the soil. Amount nitrogen biyyatti deebi'u illee maal ta'aa deema hir'achaa deemadha. Arfaffaa a secondary succession will take place. Secondary succession maal ta'a take place ta'aa deema. Maaliif iddoo sana durayyuu organismoonni turanii booddee irra gaafa organismiin du'aa yookaan dhabamaa deemu secondary successioniitu take place ta'a jechuudha. Effects of agriculture on biodiversity. Agriculture immoo effect akkamii qaba? The effects of large scale agriculture often follow the same pattern. Akkuma ilaalaa turre the same pattern hordofaa jechuudha. Large areas of land are given over to the production of just one crop plant such as maize or another cereal. Lafti baay'ee bal'aa ta'e maal ta'a? Yookaan boqqolloo yookaan qamadii yookaan midhaan garaagaraa qofa naannoo sanatti midhaan gosa tokko qofa naannoo sanatti biqilchuu jechuudha. Kun immoo maal godha? Diversity hir'isaa deemaa jechuudha. This inevitably brings a reduction in biodiversity. Biodiversity hir'isaa deema sababa garaagaraatiif. Tokkoffaa the area is dominated by just one species. Naannoon sun maal ta'a? Species tokko qofaan dominate ta'aa deema. Organisms that may live there are regarded as pests. Organismoonni kan dura naannoo sana jiraatan akka maalitti ilaalu? Akka aramaatti ilaalamu jechuudha. Akka aramaatti ilaalamu. As they reduce the crop yield. Sababni isaas bu'aa midhaanii sana waan hir'isanii fi naannoo sana hin balleeffamu jechuudha. Hedgerows are removed to create bigger and more productive fields.
biqiltoonni lafa qarqara lafaarra jiran maal ta'u remove ta'u. Sababni isaas lafa productive yookaan lafa midhaanii bal'ifachuuf sababa jechuudha. What the status of biodiversity in Africa? Africa keessatti biodiversity maal fakkaatadha? Areas that have high plant species richness often also have high mammal species richness. Areaani plant species hedduu qabu, gosa biqiltoota hedduu kan qabu, maamaalii yookaan hoosiftoota hedduu of keessaa qabaadha. The more different plants are there. Plantiin gosti garaagaraa naannoo tokko jiran the more different habitat and niches for animals. Bakki bineeldota itti jiraatan illee maal ta'a ammanuma baay'achaa deemaa jiru. So maamaaliin illee yookaan hoosiftoonni illee bineeldonni garaagaraa illee ammanuma baay'achaa deemu jechuudha. So proportionality kallattii qabu. Biqiltoonni baay'achuu fi bineeldonni baay'achuun. There is one important exception. Garuu important exception yookaan immoo wanti adda ta'e tokko jira. Innis maala parts of South Africa, biyya South Africa keessatti have a very high plant species richness. Plant species hedduu qaba, gosa biqiltoota hedduu qaba paarkiin tokkodha. But do not have a correspondingly high mammal species. Kun garuu immoo maala hamma eegamaa ta'e mammal species amma eegamaa ta'e hin qaboodha yookaan hoosiftoota yookaan bineeldota amma eegame immoo hin qaboodha. This Biomes of South Africa. Kun maal jedhama? Biomes of South Africa jedhamee beekama. Biomes has one of the highest concentration of plant species anywhere in the world. Biomes jechuun high concentration of plant kan qabu, biqiltoota hedduu kan qabu, but the plants grow on very nutrient poor soils. Garuu immoo biqiltoonni sun maalidha? Biyyee nutrient poor ta'e, biyyee gabbataa hin taane irratti biqila. So there is it's not protein. Proteiniin biqiltoota sana deeggaru hin jiru. Kana jechuun immoo proteiniin maamaalii deeggaru hin jiru jechuudha. So sababa kanaatiif Biomes of South Africa jedhamee. Some other facts concerning African biodiversity include a quarter species of the world. Isaan kana yoo dubbistan gaariidha. Baay'ee amanattis waan qormaata irra dhufan miti. Bineeldota manaatu Afrikaa keessatti argama. Bineeldota addunyaa keessaa mana waan akkasitti. So this is not so much important. The next one, biodiversity in Ethiopia. Ethiopia ke biodiversity akkamitti jira? Ethiopia is an important regional center of biological diversity. Ethiopia ni biological diversity dhaa fi important regional center dha jedha. The wide range in altitude and climate. Don't ishee kana akkanaa qabattan barbaada. Ijoon biodiversity in Ethiopia kan jedhu keessaa ijoon ishee kanadha. Maalidha? The wide range in altitude and climate. The wide range sababa maaliitiif Ethiopiyaan regional center of biological diversity kan taate jedhee gaafata. So wide range in altitude and climate. The second one, the isolation of the highlands of Ethiopia. The isolation of the highlands of Ethiopia and the fact that there are so many different biomes present in the country. There are so many different biomes present in the country are some of the reasons for its high biodiversity. Ethiopia sababa maaliitiif high biodiversity taate? Tokkoffaa wide range in altitude and climate. Lamaffaa isolation of the highlands of Ethiopia. Sadaffaa the fact that there are many different biomes present in the country. Sababoota kanaaf jechuudha. One estimate suggests that there are between plant species Ethiopia keessa hammamtu jira 6,500 hanga 6,700 jedhamee tilmaamamaadha. This represents Ethiopia maal godhadha? Afrikaa irra sadarkaa shanaffaarra akka ishiin taatu biqiltootaan jedha. Parsentii 10 hanga 12 kan ta'an immoo Itoophiyaa qofa keessatti kan argamanidha. Kun immoo biqiltoota 1,150 lakkoofsaan hammana kan ta'an jedha. Ethiopia is one of the 12 centers of origin or Vavilov center warreen jedhaman cultivated crops yookaan immoo 12 centers of origin of Vavilov center. Isaan immoo inni faati Coffee arabica, Raviros staph, Insect ventriloquum, Coccinia abyssinica, Guzota abyssinica, Brassica carinata, Caratamas, Sorghum, Hordeum, Linum, Eusitium, Reicnus. Isaan kun Itoophiyaa qofa keessatti kan argamanidha. So isaan kana qabattu jechuudha. Ethiopia is also an important center of genetic diversity of forage plants. Isaanis faati about 46 legumes are endemic to Ethiopia. Biqiltoota kanneen akka baaqelaa tara isaan kanaaf jechuudha. The high species richness create many diverse ecological zone with mammal gabatee kana sirriitti especially percentage endemic to Ethiopia kan ta'an number of species meeqa akka jiru sirriitti ilaala. Mammaalsi number of orders 12, number of family 40, number of genera 144, number of species 277, endemic to Ethiopia 22. Isaan kun endemic to Ethiopia. Chaartiin gara dhumaarra jiru kun yeroo baay'ee qormaata irra
darbee maamaalii fi amfiibiyaanii yookaan bardii maamaalii fi amfiibiyaan yeroo baay'ee qormaatarra kan gaafatamanidha. So isaan kana akkasumatti qabadhaa. In terms of the biodiversity of its avian fauna or birds, Ethiopia is one of the most significant countries. Bineeldota simbirroota hedduu qabdi jedha Itoophiyaan. Kun not so much important. Ma conceptiin qabu dubbisa. Practices with direct effects on biodiversity. Biodiversity irratti dalagaawwan direct effect qaban yookaan kallattiidhaan kan maal godhan biodiversity kan miidhan. Tokkoffaa akkuma dura ilaal deforestationin kallattii yookaan direct effect qaba. Conversion of forests, woodlands and savannas to agricultural land. Bakka forestii ta'e bakka bosona qabu, woodlandii bakka ta'e bakka savanaa giraasii qabu maaltu jijjiiru agricultural landiitti jijjiiru. Kun maala deforestation. So direct effect qaba. The second one, fuel wood collection and legal logging. Fuel wood collection. Mukoota garaagaraa sababa maaliif jecha walitti gubu sababa kaasala qopheeffachuu yookaan immoo bosona gubuu sababa waan akkasiitiin kan wal qabu direct effectidha. Overgrazing by stock animals. Lafa tokko yookaan lafa marga qabu tokko maal gochuudha animaalotaan overgraze gochuu ammaa ol dheechisuu jechuudha. Horii ammaa ol lafa tokko dheechisuu. Introduction of improved crop varieties. Fakkeenyaa fi boqqolloo sanyii filatamaa kan jedhamu boqqolloo sanyii filatamaa xaafii sanyii filatamaa warreen akkas jedhaman naannoo tokkotti dhiyeessuun illee genetic diversity hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba jedha. Isaan kun direct effectidha. Overhunting yookaan poachingii humna ol adamoo geggeessuu. Introduction of alien invasive species. Isaan kun hundi isaaniiyyuu maadha naannoo tokkoof yookaan immoo biodiversity naannoo tokkoo hir'isuu keessatti direct effect yookaan immoo dhiibbaa kallattii warreen qabanidha jechuudha. Okay. Practices is indirect effects on biodiversity. Biodiversity irratti dhiibbaa kan qaban garuu al kallattii kan ta'an kallattiidhaan kan hin taane jechuudha. High population growth. Uummanni guddachuu. Uummanni gaafa guddatu environment yookaan immoo biodiversity irratti dhiibbaa qaba. Kallattii ta'uu baatuyyuu dhiibbaa qaba jechuudha. The bigger the demand for resources of all kinds. Hamma uummanni dabalaa deemu fedhiin uummata sanaa jiraachuudhaaf immoo maal ta'a dabalaa deemu. Kun immoo maal godhaa biodiversity dhiibbaa jala galchaa jechuudha. Under violation of the biodiversity resources. Qabeenya biodiversity keessaa qabnu hubachuu dadhabuu under value gochuu jechuudha. Faayidaa isaa jechuudha. Maaliif akka nu fayyadu hubachuu dadhabuu. Legal and institutional systems that promote unsustainable exploitation. Dhaabbata kan institutionii yookaan dhaabbata leegaalii hundaanii fi callisanii hundaan kan maal godhan unsustainable exploitation kan deeggaran. Disregard of traditional communal or range land management system. Land management system, traditional land management system kan maal godhan kan hin deeggarre disregard kan godhan isaan kun maala indirectly biodiversity akka miidhamu kan godhanidha jechuudha. Why is biodiversity loss a concern? Biodiversity maaliif concernidha. In the years leading up to the millennium, a global assessment of many aspects of biodiversity was made. Marii hedduutu taasifame biodiversity kunuunsuu keessatti. It was called the Millennium Assessment. The Millennium Assessment findings suggest the biodiversity loss contribute. Sababa maaliitiif biodiversity contribute kan dhabe yookaan deeggarsa kan dhabe tumsa kan dhabe yoo jenne worsening health, increasing insecurity of food supply, increasing vulnerability, lower material wealth, worsening social relations, less freedom for choice and action. Isaan kana hin shamaddattu jarreen kan sababoota kanaafidha. Biodiversity loss concern kan godhe. So the next one is population. We will continue it. Don't forget. Irra deebi'ee iddoo qormaan booroon siltime tokkoffaa why biodiversity loss concern kan jedhuu fi jarreen kana jaan yoo qabattan biyaans maal akka ta'an yoo hubattan gaariidha. Kan biraa indirectii fi directii effectii biodiversity irratti indirectii fi directii kallattiidhaan yookaan immoo al kallattiidhaan miidhaa karaa garaa biodiversity irra gahu jechuudha. Another thing is what we call about human influence on biodiversity. Dhalli namaa biodiversity karaa kamiin miidhaa? Karaa lamaan jenneerra isaaniin sirriitti ilaalaa. Index of biodiversity low yoo ta'e maallaa high yoo ta'e maallaa kan jedhu sirriitti ilaaluu qabdu. Kan biraa aquatic biome keessaa
aquatic biome keessaa coral reefii fi wetlandii maaltu adda isaan godha kan jedhu sirriitti ilaaluu qabdu. Maarinii keessaas akkasuma maarinii jechuun aquatic keessaa jechuudha guutummaatti. Kan biraa biome isaan kana keessaa immoo akkuma dura isinitti hime taayigaa, mountain forest fi tropical rainforest qabadhaa jedheera. Kan biraa biome keessaa isaan kanadha. What is biosphere, what is biome, biome determine kan godhan eenyudha isaan kana akka qabattanidha. So this is all about our today's lesson. Thank you so much.